So this day, I'm in church. It was a Saturday. We had a ministry called Men's Breakfast Conference, where men gather na tunafunzwa by our bishop and some other speakers. So this day I was there. I was the official photographer of the day. Tumeshoot around, I think 1 ama 12. Simu nikapigiwa. It was my wife. Hi guys, this is Chris Wanga, Raising Jabali episode 4. Thank you so much for being here. Thank you so much for sticking around. Tuendelee na kazi, to learn fatherhood done differently. So I received this call, I check, naona ni my wife calling. Na this moments, ama during this time kwa sababu our due date tulikuwa tushapitisha, nikajua hii ndio ile siku basi. I received the call. Hi babe, uko sawa? Ni kama nasikia the pains zimeanza. So nikajua okay, sawa. Hapa sasa ni ku wrap up very fast. I ran home. Tuone nini kiko mbele. On my way back niko na nafikiria tu how this day will be. I can't really say I was really. Unajua you cannot be prepared enough. So on my way back home nasikiza venye kuko naongelesha Mungu. I hope everything will be okay. It will be a positive one. Delivery itakuwa sawa. We won't take too long. I'll be there. Everything will run smoothly, just like you can pray for everything to be okay. So I got home. Kaenda bedroom, nikaona wife wako, nikamuuliza babe uko vipi? Kaambia I'm feeling some pains, naona ni kama labda ni hiyo siku. During our Lamez classes, ile yenye niliwaambia kulikuwa na classes. I attended these classes. Hizi classes zinaitwa Lamez classes. Most of the ladies know them kwa sababu wao ndio attend sana. Where we learned about kama the signs zenye zitakam, what we need to check out for, ndio tujue sasa ni delivery imefika. So nikamuuliza ni nini umeona babe apart from the pain? Akaniambia ameona some mucus plug, iko na some blood. Tukajua this is a sign number 1, a tick, na hizo pain sasa. Haraka grab the suitcases zenye tulikuwa tumepack, nguo za mtoto, nguo zake na zangu. Sisi hivyo teremka chini polepole stairs, kumteremsha polepole, nikijua saizo akili yangu inaniambia hata anaweza deliver saa hii. That is what my mind was telling me. So went down the stairs, went to the car, drove to the hospital around kutoka where we stayed to Kiambu town, around I think 14 kilometers, I'm not so sure, but we drove all the way. Saizo ninamcheck now, listening and remembering what my friends had told me about this kind of a journey at that particular moment. So nilikuwa na drive na mwangalia na drive na ngojea nisikie ni aje, but haikuwa that much. That pain haikuwa sana, ilikuwa inatulia. Sisi hao tumefika hospitali very fast to our gyna, tukamwambia I think this is the day. So the gyna akatuangalia, I think because anajua has seen so many, hakuona I think tukiwa so distressful, akajua bado first parents bado. Anyway, tukaenda to her room, akamcheck, akaona amedelete 1 centimeter. So our doc akatuambia either kuna 2 options, either tukalie hapo tungoje to check into the hospital, to our room, tukae tungoje kwa sababu ndio tulikuwa tumeanza tu, the dilation ndio ilikuwa imeanza. Ilikuwa 1 centimeter na tunafaa kwenda paka 10. So akatuambia saizi you can either stick around or go home, then come back later when we've noticed the intervals za the labor pains zimekuwa shorter, if I can say,
na maybe stronger na such things and some other signs zenye tunafaa kuwa pia tunaangalia, labda water ikibreak, zile classes zenye tulifunzwa pale na Lamez classes zenye niliwaambia, hope mnakumbuka. So tuka figure out hapo with my wife, tukawajiuliza we go back home, hiyo distance na maybe iki happen haraka tena tutaweza kurudi back. Thank God it was a Saturday, so tulikuwa tunaona traffic hizi tupiga sana. Sisi ni nani? My wife akaniambia tuteremke chini to a hotel there. Aume kitu, junja ilikuwa pia. So tukateremka chini to the hotel. We ordered some food. Sikumbuki kama ilikuwa ni chicken alikula ama ilikuwa ni nini, but alikula kabisa. Mimi saa hizo nakwambia hata chakula haiteremki juu kila time I was just looking at her kuangalia kama ako in pain ama ako vipi. Juzi sasa pains zilikuwa zinakuja, ukiona amekunja uso unajua contractions ndio hizo. So I was just there checking her out, looking, waiting. Anakula but mimi niko tu observations. Nimejifanya hapo DCI na angalia tu niki check what could have happened ama what can happen. Tulikula tukamaliza, it was okay. So tukajiuliza what do we do, where do we go, ama turudi juu. But tukirudi juu tunafikiria itasikia wengine waki go through the same na itakuwa a little distressful to us. Kasema let's go around tukikill time. I called one of our friends, walikuwa newlyweds, so nikawa call kuuliza if they are around because they live around, they are on Kiambu Road. Ile tuku kill time tusirudi paka home ndio turudi back. Though wakatuambia they were not around, wameenda Oshago. So tukaamua let's wash this car tukiwangojea wakirudi. Tukaenda car wash, but hii yote ni tusiende paka home. Ndio in case it happen tunaweza rudi very fast. So we went to a car wash. Kapaka hapo gari, ikaoshwa, killing time. Saizo ni around 6-7 PM saizi imeanza kufika hiyo time. Tuko tu around Kiambu Road. Kupiga story kidogo, hao friends wetu wakafika, wakatuambia wamefika, tukasema we go take some soup. Wao walikuwa wanataka kunywa soup, watuonyesha a new place where we can take some soup. All this is just to kill time. Don't forget that. Siku anataka we go all the way. Tukaenda hapo kwa a joint there, took some soup. My wife hapo I think hakuwa anataka supu saa hizo. I think bado alikuwa ameshiba kuku. Na pia there's this notion usishibe sana juu na time ya kupush unaweza push kila kitu. So tukatulia, tukakunywa supu, had some chit chat na marafiki zetu. Around I think 10 if I'm not wrong, 10 or 9:30, 9 to 10 hapo. Tukaona this thing bado I think hatujaona zile signs zenye zinafaa, sasa we go back. We decided to go home, call it a day, tuseme ilikuwa prank, but haikuwa prank. We went home. On reaching home we called one of our pastors mwenye alikuwa anafuatilia pia, tukaomba kwa gari before sasa we go to the house. On our way to the house tukaamua wacha tupige tizi kwanza. Tukapanda stairs, I think ni floors kama 5. Tukapanda, tukashuka, tukapanda, tukashuka. All this zinasaidia with the pressure ya kusaidia the labor pains ziendelee, those contractions ziendelee. So pia inasaidia mtoto na gravity, akitembea akipiga tizi pia mtoto anashuka. Those are the essence of the walks, the exercises. So we did some trips up and down, I think 4 or 5. Pia tukaona tumechoka. She was heavily breathing. Kupanda stairs 5 floors, heavy, pregnant, heavy, si rahisi. So we stopped at that, tukaingia kwa nyumba, tukasema tutulie, kaingia bafu, akashawa. Tukaingia kitanda 80 tulale. Akanigonga akaniambia babe, the pain inasikia saa hii, it is too much. Kushtuka nayo tena tunaanza the process again.
Kasema okay, we start moving. But after that, before moving, hizo ni vitu tu zina run through my mind. Before moving, kulikuwa na an app inaitwa I think contractions. This app inakusaidia kuona how often the contractions come, how long, the intervals between the contractions. So nikaiwasha hiyo app, nikaifungua. So anytime anaanza kusema the contractions are here, nina press start, ina count, tuna note, ina count. So ilikuwa ina run. I think the first time ili run for 1 whole minute. But sasa ikatake an interval, ikatake an interval maybe I think after 10 or 15 minutes ndio tena come back. Tuka watch for some time kuona, I think we watched for around either 45 minutes. So zikaanza kureduce, the intervals zikakuwa shorter, the contractions zikakuwa more stronger. Tukajua sasa hii ndio hiyo time, now time to move, time to go back to the hospital. Sisi yao kuteremka stairs pole pole tena. Sasa hizo ukiteremka anasikia the pain, contractions zinakuja zinawacha, zinakuja zinawacha. By the way, that is how they do. Hapo awali I thought ni kuuma throughout, but sasa with these classes Alamez, asking friends, reading, using the application, nikajua kumbe zinakaza then zinaacha kidogo. So zikiwa shorter ndio na faa kurush hosi ama wherever unaenda ku give birth from, wengine wana give birth from their homes. So hiyo ndio time labda unafaa kuita those who are helping you. So sisi hao tukateremka polepole, tuka drive off to Kiambu again. Sasa hizo si kuenda polepole, nilijaribu, tulienda sana kwa sababu anytime, most of the time sasa hizo she was feeling the pains. So me in my mind nilikuwa nafikiria wacha nikanyage kitu, si kuenda mbaya sana, 80 or 100 hapo. It was around 11 p.m. 11:30 heading to midnight. So pia kuko na magari, tukanyorosha tukafika hospitali. We were checked in. Of course tunaenda kwanza straight tunaenda straight kuona daktari ampime, kuona how the progress has been. Good to us, God being good, ikawa ni 4 centimeters. Amedilate to 4 centimeters sasa, from ile 1 to 4. Tukaona hii ni good progress. Zimebaki ngapi? 6. By this nakuanga 10 centimeters. Akifika maybe kuanzia 8, between 8 and 10, she can be able to deliver the baby. Akapimwa, tukaambiwa it's good progress, we continue waiting. Tuka check in sasa kwa our room, fill up all the forms, did all the other medical procedures zenye madaktari wanafanya in relation to delivery process. Tukaingia to our room, sasa ni kungoja tusikize how things are going. Hizo contractions ziko hapo, zinakam zinago, zinakam zinago, zinakam zinago. Na by the way kitu ikikam ni uchungu. At times nilikuwa nimemshikilia, naona amenifinya mikono. Sasa hizo uchungu umefika. What I could just read, I can say it was painful. Yes, alijikaza. Yes, I can say she was very strong. But it was painful. Very, very painful. We went through the first hour, second hour, third hour, fourth hour. I think paka ni 14 hours. Through the night, through the day, tumeingia Sunday kanisani sasa. Hizo ningekuwa niko church, lakini sasa niko na First Ministry family. I'm there. Tuko na yeye. Some of our friends came to help us go through these too. So they really, really supported us. They really, really helped. Haswa me, now coming to think of how it was, ingekuwa tough kukuwa solo. So this is just a reminder that when that time comes, eka watu wawili watatu on standby, wale that can get some time and be there with you. Those who are sana experienced,
those who have given birth before, those who have families, they can really help, they can really guide you. So tunaendelea na back to contractions, tunaendelea zinakam zinaacha, sasa hizi zimekuwa very short. Nasa anakuja, anampima, anacheck the baby, bado ako kwa tummy, anacheck the baby if the heartbeat is still okay. Wakuna there's a machine they are using kuona kama the baby bado ana breathe poa, heartbeat inapiga vizuri. Ndio, I think they do that ndio wajue kama mtu yeye amechoka ama hajachoka. So kuna hiyo ina check all these things. Wanakuja wanaangalia wife ako sawa, yuko dehydrated, tunaambiwa tukunywe maji, hata sometime pia tunaambiwa you can eat, but yeah, I think alikuwa so anacheza chini upande ya food. Hata mimi sikula hiyo siku. Can say we just drank a lot of liquids. Glucose hapo naye nilipiga mingi na yeye pia alipiga mob. We continued. This is now the following day, on Sunday. I think around 8 or 9. Tumeenda tena kuchekiwa. The doctor anatuambia tuko around, I think ilikuwa 7 sasa ama ilikuwa 6. Now anatuambia I think this thing is happening after every hour ina progress. After every hour ina progress. So saizi labda mmebaki na kama tuseme 3 hours ama something of the sort. So tuko tumeka maybe 1 centimeter an hour. 1 centimeter an hour. Saizi tuko 7. So najipigia tu hesabu kwa kichwa 3 hours. My wife anakuangalia anasema, we 3 more hours of pain, 3 more hours of excruciating pain. Kwa sasa utafanya nini? Ikibidi hubidi. This is just the only way we can do this. Hakuna ingine. My work hapo kama the husband is just to support her, to be there for her, to encourage her, to remind her what we used to talk about, what the classes were all about. Kama now sasa the breathing processes, the breathing techniques, ukibreathe na contractions, using the yoga balls, the bath balls. Anakalia namsaidia kudunda kwa hiyo so that the baby can be, ni kama gravity inasaidia kupush down the baby, because you are here for the vaginal delivery. That was our choice. So we were doing everything to try and, can I say, activate, make it happen very fast. Hivyo ndio tulikuwa tunafanya, but hii kitu ni uchungu. It's painful. It's painful. It is painful. But we go through it. Tukaona 3 hours imeisha, zile zile tulikuwa tumekisia that this is what we're gonna take. They were done. We went, called the nurse, called the doctor. Waambia the pain is too much, but naona 3 hours zenye tulikuwa tumewekewa zimeisha. So the doc came again kwenda kupima. By the way, unajua wanapima aje? Hii sign si a piece tu ama kuchill. This is how they measure. This is how they do it. So kiona mtu anakuambia chill, mimi sasa ukiniambia chill ama hivi na so many things go through my mind. Akapimwa ikaonekana ni 9 centimeters. By this time normally kunafaa kuwa na hiyo, there's an urge to push, an urge to go to the loo kind of thing. Unafaa kufeel. So hiyo urge kikam, unajua this is the time. But all these questions the doctor was asking, we didn't have them. My wife didn't feel the urge. Ni pain tu alikuwa nasikia. The doctor anawanda, we are now at 9 centimeters. What is not right? What is not happening? Nikiangalia my wife venye anasikia the pain, najiuliza we hii 1 hour kwani haiwezi harakishwa tu. But venye wanasema God cannot let us skip the process. So the doctor told us to go back for 1 hour, tungoje nifike 10, then when we feel the urge to poop, that is the right time. Tukaenda, wacha tuende tukiimba Jabali come on that yoga ball. Jabali come, tuliimba hapo ndani. Jabali come, Jabali
Jabali, Jabali. We sang 1 hour ikaisha, nakwambia uko naangalia time tu 30 minutes zinasonga, but because I think we had some other friends there tukimba pamoja, haikuwa that long, na pia we were motivating her, reminding her of the breathing techniques zile za, unakumbuka zile nilikuwa nasema na contractions hizo tulizifanya hapo, which tuliona tulikuwa sawa na alikuwa anavumilia. Hey, my wife is strong. She's strong kwa sababu one of her cousins hapo ndani alikuwa anashindwa, bado uko hapa na unapiga story na sisi, unasikiza, unaweza hata cheka kidogo. So this interval zimeendelea, tuko na 1 hour, it's done, tuende saizi tuko 10, but kuna some other sign hatukuwa nayo, hiyo ya the urge to poop. So we were wondering, kwa sababu nurses kept on coming in, wanaanza, bado na feel urge? No. Bado na feel urge? No. 1 hour is done, we are looking at the watch, turudi to the doctor, we check, hoping and trusting that we are now at 10 kabisa, tuanze hii maneno tumalize. Kwenda pale ndani, the doctor akacheck, akapata bado ni 9. So it's like alikuwa distressed kidogo tu, akatuambia, I think the 1 hour has gone, but we've not dilated anymore, we are still at 9. So I'm going to break the waters to fasten this process kidogo. By the way, break your water, the pain inakuwa more. I think the contraction inakuwa more and more. I think hiyo sasa, unajua the waters that the amniotic fluid zenye ilikuwa imesurround mto hii ilikuwa imemcover, so ame break kumaanisha inatoka, kumaanisha mto hii anafaa afuate, right? Inafaa ku happen yenyewe, but sometimes when the doctors check na wanaona haija happen, na tuko kumbuka saizo we at 9 and the max ni 10, so yeye aliona let me do it kwa sababu tumekaa ile 1 hour na bado hatujasonga, so aka break the waters. I think that is when niliona uchungu ya my wife vizuri venye ilikuwa. I think by this time now sasa it was too much. Saizi hata zile intervals hata sikukumbuka kufinya the contractions anymore. Saizi hauna hata, you cannot think at hizo contractions sasa as you work saizo. You cannot continue measuring them ama checking them. Saizo it is kinda continuous. It was painful. Very painful. Very, very, very painful. Tukapatiwa 1 more hour hapo ndani. Nothing. Kukaa hapo ndani si mchezo, but you have to. It was very painful. Doki akaingia tena. That is after I think 50 minutes to 1 hour hapo akakam. Ucheka akaona bado hajasonga. Now this I think also threw her off kidogo. On checking tena vizuri akaona there's some poop. Aliona akatuonyesha. So I think she was obligated, not even thinking, she was just obligated to tell us where we are at. We are not progressing any further from this. The baby has pooped. It is not a good sign. Maybe anaweza kuwa amechoka. Even you, Helen, she's tired, she's in pain. So we just had to go for the CS. She suggested we do CS. Though it was not what we had planned for, but ya Mungu ni ya Mungu. Hivyo ndiye alikuwa amepanga. So we had to sign that they are going to the theater. She had to be prepared very fast kwa sababu remember she's feeling a lot of pain. There's no medication alipatiwa saa hizo. Hata hiyo time yote hakupatiwa anything. Na sidhani kuna dawa inaweza punguza hiyo kitu sana. I'm not so sure. I'll research about it. But at that particular point she was in too much pain. Too much. She was prepared haraka. They went to the theater for the CS. I think I was tired.
After they went inside the theater, nikatoka nikaenda to our room, the one where we were checked in. Nikaona my friends walikuwa hapo, kina David, Marianne, Julian the cousin, na the amazing husband anaitwa Eric. By the way, I think nilizima tu kwa kitanda, nilienda nikazima. I think my mind told me, you will take care of this. From hapa wacha tu mimi ni pumzike, if I can say that, because I thought at that particular moment siko na anything ninaweza fanya kwa kugo kwa theater. It's only maybe to pray. I had prayed whatever the will of God. Wacha na iwe. I think nililala. Nilizima. Niliamshwa mtoto akipelekwa kwenye nursery, sema heko, sherehe, nderemo zote, vifijo, wanasemangaji hizo vitu zote. Hizo zote nilipiga hapo, lakini kimoyo of course mimi si mtu wa shout. Unasoma? Wait. Oh, he's already on the baby? Yes. Who's the father? The father first, please. Boy, you can... Nikashukuru tu Mungu, man. Nikamwambia thank you Jesus. Our baby is here. Amepelekwa kwa... Nililetewa kwanza, nikamshika. Then akaingizwa kwa the nursery. Akatulia hapo. Sasa tunaangalilia kwa dirisha. Nikakumbuka niko na wife na sijamuona bado. So she was still huko ndani theater. I think walikuwa wanamalizia ama wana touch up. Najua pia alidungwa masindano. I came to learn of it later. Alidungwa sindano za hizo za kunamba. I think there's another process too huwa inafanyika huko ya CS. Since sikukubaliwa kuingia, sasa siwezi kupatia story yao, sio. But ziko YouTube, unaweza check. It is not easy to. So she was there. I think to wait kama either 45 minutes, if I'm not wrong. I'm not so sure. I can't say any time, no. But I think 45 minutes, some an hour, I'm not so sure. Yep, she was wheeled back to our room.